अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जो कि शायद पिछले 70 से ज़ायद सालों से तो चल ही रहा है, मगर पिछले साल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया और पाकिस्तानी कौम को स्पेसिफिकली हमने देखा कि एकदम से बहुत इम्पैशन्ड हो गई थी। तो हमने ये सोचा कि उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी, अनफॉर्चुनेट एनिवर्सरी आ रही है और पिछले एक साल से तकरीबन हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात में रह रहे हैं और वो अपनी स्ट्रगल को जारी रख रहे हैं। अभी हमने 1 जुलाई को देखा एक शख्स को उनके पोते के सामने कत्ल किया और उनका पोता उनकी लाश के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ सवालिया निशान था कि आखिर उसका क्या कसूर था। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि हम एक्सपर्ट से बात करें और इसलिए विदाउट फर्दर अडू आई लाइक टू इंसर्ट द इंटरव्यू वी कंडक्टेड विद डॉक्टर मूनिस अहमद, जो कि प्रोफेसर भी हैं एकेडमिक फील्ड में। उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत पब्लिकेशंस उन्होंने की हैं, मगर सबसे ज़्यादा कि ही इज़ ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट हिज एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस डोमेन। और इसीलिए हमने उनके साथ बात की ताकि हम खुल के जान सकें कि कश्मीर का मसला क्या है, इसके अंदर कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और व्हाट एग्जैक्टली इज़ द वे फॉरवर्ड। सो हियर यू गो। डॉक्टर मूनिस, अगर आप ब्रीफली हमें इंसाइट दे दें कि कश्मीर इशू एग्जैक्टली है क्या और उसके पीछे कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर हमारा रोल क्या रहा है, तो दैट वुड बी ग्रेट। Application of Article 370 जी and 35A, जिसमें जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। मगर ये चीज़ जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो स्पेशल स्टेटस जो था वो नेहरू के ज़माने में 1950 की बात है, वो दिया गया, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर जो कि इंडिया के कंट्रोल में था उसका अपना प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, अपना फ्लैग होगा, सेंटर के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी के महकमे होंगे। मगर हुआ ये कि वक्त के साथ साथ इरोजन ऑफ आर्टिकल 370 और जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू और कश्मीर का था वो सिर्फ ऑन पेपर रह गया। उसमें एक और चीज़ कि कोई नॉन कश्मीरी जो है वो ना तो परमानेंटली सेटल हो सकता है, ना वहाँ वोट दे सकता है, ना वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं था, इंडियन स्टेट ने इस तरह की जो मेजर्स थे, प्रोटेक्शन के मेजर्स लोकल पॉपुलेशन के, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी दिए थे। तो जम्मू और कश्मीर का जो सारा सिलसिला है वो पहली बात उसमें आ रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया 948 की वॉर, और जिस तरीके से वो वॉर ख़त्म हुई, जब पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में थी, फिर सीज फायर हो गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर विच वाज अ बिग डिजास्टर, कि वो ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया, किसके कहने पे लॉन्च किया गया। कारगिल को ऑपरेशन, मिस एडवेंचर। तो पाकिस्तान की कामयाबी मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि लास्ट ईयर अगस्त के बाद से जो कुछ हुआ है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे होगी, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो कि मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि इंडिया हैज मैनेज टू गेट अवे, इट हैज मैनेज टू गेट अवे विद इट्स ऑक्यूपेशन ओवर जम्मू एंड कश्मीर। और असल जो मसला है वो लद्दाख का नहीं है, वो जम्मू का नहीं है, वो वैली का है। अब वैली जो है उसमें मुश्किल से दे आर 10 मिलियन पीपल, आउट ऑफ 10 मिलियन पीपल तकरीबन 90% जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो वैली जो है वो उनके नज़दीक था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके, कि अब कोई भी इंडियन नेशनल जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है या खरीद सकती है, वहाँ वोट दे सकते हैं। उन्होंने डोमिसाइल का जो भी शुरू किया है, सिलसिला सारा शुरू किया है कि कोई भी अगर 2-3 साल के लिए वहाँ पे रह रहे तो उसको डोमिसाइल जो है वो इशू किया जाएगा। एंड दे हैव इशूड 20,000 डोमिसाइल्स इन जस्ट 1 वीक्स टाइम। तो असल चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान ओन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, यू नेम इट, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस सिस्टम, तो फिर कश्मीरी जो होते हैं दे आर फ्रस्ट्रेटेड। जब वो कहते हैं कि हमारी जो सारी उम्मीदें थी वो पाकिस्तान से थी, मगर पाकिस्तान का अपना हाल बुरा है, कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, मगर वो कामयाब नहीं हो सका कि किसी तरीके से
اپنی بات کو منوا سکے. اور ظاہر ہے کہ وار آن کشمیر از آؤٹ آف کوشچن, کیونکہ اگر وہ وار ہوتی ہے تو وہ نیوکلیئر وار ہوگی. اب جیسے کہ 2000 کی بات ہے, پلوامہ کا جو آپریشن تھا 19 فیبری 2019, February 27, تو the two countries were the brink of a war. اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ انڈیا پاکستان میں وار ہو, اور وار جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی اکانومیز, ان دونوں کا جو ہے مطلب اور پروکسیمیٹی جو ہے, کہ اگر وار نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو دی سفررز ول بیسکلی بی, دی سفرنگس ول بی انارمس فرام بوتھ سائڈس. یہ کوئی یونائٹیڈ اسٹیٹس اور دی دین سوویت یونین کی طرح نیوکلیئر وار تو نہیں ہوگی, یہ تو مطلب نیبرز ہیں, امیجیٹ نیبرز ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا کا جو کانفیڈنس ہے, ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ they have been criticized, despite the fact that there were voices which were raised in India against what Narendra Modi and the BJP, Shiv Sena, Bajrang Dal, RSS, all such Hindu fundamentalist groups, they were up to. But after pandemic, the outbreak of pandemic, India has been able to kill two birds with one stone. وہ اس طرح سے کیا کہ جو ان کا سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ تھا لاسٹ ایئر دسمبر کا, جس کے خلاف مسلمز جو تھے, انڈین مسلمز جو تھے, انہوں نے ایک طرح کا کہنا چاہیے کہ بہت ہی ریزسٹ کیا. ڈیمانسٹریشنز ہوئے, سٹ ان ہوا, دھرنا ہوا نیو دہلی میں. دوسری طرف سے یہ کشمیر کا تھا, وہاں پہ جو موومنٹ, جو ریزسٹنس تھی. تو پینڈیمک کی وجہ سے انڈیا واز ایبل ٹو گیٹ اوے, انڈیا واز ایبل ٹو سپریس. خاص طور پہ جو CAA ہے, سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ, تو اب تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہاں پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ اس طرح کی آواز نہیں اٹھ رہی, کیونکہ جو ڈیمانسٹریشنس ہوتے تھے, جو سٹنز ہوتے تھے مارچ میں, انڈین اسٹیٹ نے ان کو زبردستی ختم کر دیا. اب رہ گیا کشمیر کا مسئلہ. تو کشمیر کا ظاہر ہے کہ انڈیا کو پتہ ہے کہ کارگل کا جو واقعہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ ان کا ڈیفنس کمزور ہے. تو انہوں نے لیہ سے لے کے, یہ سری نگر سے لے کے لیہ تک کی وائر کارگل ایک نئی روڈ بنا دی. اور اس کے علاوہ اپنے جو وہاں پہ فورسز ہیں, جو ان کا جو سسٹم ہے, پورا ڈیفنس کا سسٹم ہے, اسے مضبوط کہ چائنا کے ساتھ ان کا پرابلم ہے, دیٹ از ٹرو. مگر ظاہر ہے کہ انڈیا اور چائنا, یہ دونوں کنٹریز جو ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ there is no way they can go to war. اس لیے کہ اگر چائنا کی پالیسی خاص طور پہ یہ ہے 1979 سے, the last war which China fought was against Vietnam in January 1979. اس کے بعد سے ان کی پالیسی یہ ہے نان انٹرفیئرنس, نان انٹرونشن کی, دیٹ دے ول ناٹ انگیج دیم سیلوز ایز فار ایز آرمڈ کانفلکٹس کنسرن. ان کی پوری جو توانائی ہے, جو پورا فوکس ہے, جو ترجیح ہے, وہ اکانومک اس پہ ہے. دے وانٹ ٹو بیکم این اکانومک سپر پاور, اینڈ if they are economic super power, they will be a military super power, they will be technological super power. تو یہ چائنا کا ویژن ہے. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ ان لائک چائنا, اور جتنے نیبرز چائنا کے ہیں, تقریباً 10 نیبرز ہیں, چائنا ہیز بین ایبل ٹو اسٹیبلش پیس وتھ رشیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ روس اور چین کے تنازعات جو ہے وہ تو بہت ہی سنگین تھے. 1962 میں دونوں, 69 میں دونوں کنٹریز کے درمیان بارڈر وار بھی ہوئی تھی. مگر ناؤ یو کین سی دیٹ رشیا اینڈ چائنا آر الائز. لائک وائز ویتنام کے ساتھ انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا. نارتھ کوریا ان کا نیبر ہے جس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نیپال کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھوٹان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میانمار کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اینڈ یو گو آن, افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس وتھ کرغزستان اینڈ وتھ تاجکستان, the neighbors of China, منگولیا. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ پیسفلی اور ان کو بات چیت کے ذریعے, ڈپلومیسی کے لیے ان کو حل کیا جائے. انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو ایشوز ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, خاص طور پاکستان کے ساتھ, آر ویری کمپلیکیٹڈ. And as long as India is unable to sort out its issues with Pakistan,
it cannot emerge as a regional power. It may be a regional power, not as a global power. तो ये चीज, और फिर इंडिया की पॉलिसी आफ्टर 2016 वो ये थी कि टू आइसोलेट पाकिस्तान. When there was an attack in Srinagar in September 2016, so Narendra Modi, he basically said that we will isolate Pakistan. Or SAARC summit, which was scheduled in Pakistan in November 2016, was not held. और अभी तक नहीं हुई. And India was able to mobilize support against Pakistan, Pakistan hosting SAARC summit when Afghanistan, Bhutan, and Bangladesh supported India. So it means that out of 8 SAARC member countries, 4 SAARC member countries were supporting India. So that was a big victory for India, that India was able to derail the process of SAARC, was able to deny Pakistan hosting the SAARC summit. वो गलत पॉलिसी, वो मगर उनके नजदीक तो वो सही थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो. Now, after 4 years, almost 4 years, things have begun to change. You can see friction, you can see tension between Nepal and India. With Bangladesh, although Bangladesh is called now as a client state as long as you have Awami League in power and Sheikh Hasina over there. But वहाँ पे भी Citizenship Amendment Act जो है उसके खिलाफ, वहाँ पे भी the manner in which Indian this Hindu fundamentalists and the extreme right-wing groups, they are basically after the Indian Muslims. So in Bangladesh also, Sri Lanka के साथ तो उनका पहले से झगड़ा था. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि the Modi regime basically miscalculated that it will get away, it will be able to impose its whatever power projection domination in South Asia. But India also knows that as long as there is Pakistan, and Pakistan certainly with its military and nuclear capabilities, India will not be able to get a free hand. Pakistan is a pain in the neck. So they try to neutralize Sri Lanka, they try to neutralize Bangladesh, Nepal, you know, these small and medium level countries, Bhutan, Maldives, Afghanistan, they have very good relations. So the only problem they basically view is that is in case of Pakistan. So to respond to your question, I think it's a very complicated issue as far as Jammu and Kashmir is concerned. It's a Pandora's box. It's a landlocked. So when we talk about self-determination basically means that people should have a right to decide about the status, about their freedom, things like that. UN Security Council resolutions, no one talks about UN Security Council resolutions, even the UN doesn't talk about. And I've said, and I have written also repeatedly, that if Pakistan is very much convinced about its stance, about its position, then it should approach the UN Security Council. According to the UN Charter, and I've taught international organizations for a year and a year, it is mentioned in the UN Charter that any member of the UN can call a meeting of UN Security Council if it faces threat to peace, threat to security, and certainly after August 5th, 2019, the entire Jammu and Kashmir, that has been serious instability and land of control, periodic clashes between and the shelling going on over there. But Pakistan has not done that. Pakistan has not approached the International Court of Justice, despite the fact that the cause is right, that the people of Jammu and Kashmir have been denied. But then, the thing is basically, it is written in the UN Security Council resolutions 948, 949, that in case of plebiscite, Pakistan will have to withdraw all its forces from its controlled area of Jammu and Kashmir, and India may retain some of its forces. Now, it was India which approached the UN Security Council, the UN, and then it backed out. And when it was asked that why you are not supporting plebiscite,
earlier you had endorsed plebiscite. So the argument was basically, well, the people of Jammu and Kashmir, they have given their verdict, they have given their support, they have given their consent, they have given their approval to live with the Indian Union, as they have participated in many, many elections. But we know very well that since 1987, such elections were basically rigged. So the thing is basically that I don't see any in the foreseeable future, despite the fact that the Indian state, the Modi regime, people may hate what the policies of BJP are, but then we have to understand that when Article 370, when that bill was presented before the Lok Sabha, that is the upper house, and Rajya Sabha, that is the Lok Sabha, that is the lower house, and Rajya Sabha, that is the upper house. Rajya Sabha is like Senate of Pakistan, Lok Sabha is like the National Assembly of Pakistan. The bill was passed with 2/3 majority, particularly in Rajya Sabha. In Rajya Sabha, BJP, they don't have a majority. So it means that even the opposition parties supported revocation of Article 370. Outside, they were criticizing the BJP regime, but otherwise in the parliament, they had supported. So it basically means that even the Congress, the Communist Party, and other parties, opposition parties, they realize that there cannot be any scope or any chance to deviate from the traditional Indian stance that Kashmir is an integral part of India. That is what they say. Integral part of India. Autonomy, which was when that has been taken back. And the BJP in its manifesto, both, the first time when they came to power and the last time in 2019, written in 2013 and 19, written in the manifesto that they will absorb Jammu and Kashmir. So they have implemented. There's nothing special about it. They've implemented, but that the price which they are paying is that there's a heavy concentration of Indian security forces. And for how long India will be able to? The model is the Israeli model. Very simple. That how the Jewish population was settled in the occupied West Bank. West Bank was occupied by Israel from Jordan in June 1967 Arab-Israeli war. And now there are 400,000 Jews who have been settled in the West Bank. The Palestinian population is around 3 million, 400,000 Jews. And if this thing continues, then certainly there'll be a demographic transformation. That is what basically India wants in case of the valley. Ladakh, they have no problems. Jammu, they have no problems because Jammu is a non-Muslim state. Ladakh is a non-Muslim. The only problem is the valley. And certainly the valley has been quite difficult for them to control, although one can say that they tried their level best. Mehbooba Mufti and others, Farooq Abdullah, Umar Abdullah, and others supporting the Indian state, even they have distanced themselves. Even they are not supporting India, the revocation. And Mehbooba Mufti, she said, the former chief minister of the Indian occupied Kashmir, she said very clearly that once you have revoked Article 370, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आपसे रिश्ता है वो टूट चुका है. क्योंकि जो रिश्ता जिसने हमें मुत्तहद किया हुआ था भारत को और कश्मीर को, वो था 370 शिफ्ट 370 भारतीय आइन की. वो आपने खत्म कर दिया, उसको आपने जो है स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया. तो इसलिए हमारा जो है कोई अब जवाब नहीं बनता कि हम आपके साथ रहें. मगर हमें ये भी देखना है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो बाकी जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जिन्होंने माजी में भारत की सपोर्ट की, वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. और एक और बात ये है कि जो 30 साल से वहाँ पे हो रहा है, 1990 से खास तौर पे वैली में,
Around 100,000 Kashmiris have been killed. 100,000 of them have been killed. اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسی صورتحال کریٹ کر دی جائے ویلی میں کہ جیسے اسرائیل نے کی تھی فلسطینیوں کے خلاف، کہ ان کو دھکیل کے جارڈن اور ایجپٹ اور سیریا وہاں پہ دھکیل دیا، ان کو پاکستان کی طرف دھکیل دی جائے، جو ویلی کے آزاد کشمیر کی طرف. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب وہاں پہ سے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر جائیں گے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا، ایک اپارچونیٹی ملے گی ان کو، اور وہاں پہ نان مسلم جو پاپولیشن ہے اس کو وہ سیٹل کریں گے. اور دیٹ از واٹ دے، اور وہ اسے ڈینائی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے کیونکہ بہت ہو گیا، یہ کشمیری ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. ایک ہی طریقہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب پنڈت کشمیریز، ہندو پنڈت کشمیریز، جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے 1989 1990 کے بعد وہ دہلی اور پتہ نہیں جموں اور کہاں کہاں انہوں نے کیمپس میں پڑے ہوئے، ان کو واپس لایا. اس کے علاوہ باقی انڈیا سے لوگوں کو بسایا جائے وہاں پہ. تو یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان اب ظاہر ہے پاکستان has lost Kashmir absolutely. I mean as of now it has lost Kashmir. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ مطلب کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی تو ان کو موقع مل جائے گا. کہ پاکستان جو ہے وہ لائن آف سملا ایگریمنٹ کا کہ سملا پیکٹ خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ سملا پیکٹ میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بڑی پاکستان کی مطلب غلط ایک وہ تھی حکمت عملی تھی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی بھی وہ لائن آف کنٹرول کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کرے گا. نو یونیلیٹرل چینج ان دی لائن آف کنٹرول. تو ہم پھنس گئے وہاں پہ. دوسری چیز کہ آل دی ایشوز انکلوڈنگ دا ایشوز آف جموں اینڈ کشمیر ول بی سیٹلڈ بائیلیٹرلی، دو طرفہ. وہ بھی ہم پھنس گئے. انڈیا از اگینسٹ میڈیشن ناؤ، انڈیا از اگینسٹ ایکسٹرنلائزنگ جموں اینڈ کشمیر. تو وہ کہتے ہیں کہ سملا پیکٹ ختم کریں. جب سملا پیکٹ ختم کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کی کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات تو ٹھیک ہوں. اب آپ